Sherekea utamaduni tamaduni wetu wa Kiafrika. Tuwapigie makofi tena. Wangapi wanajua makarao jua kudansi hiyo design? Inua tu mkono. Hakuna. Unaona sasa tunawaona vile huwa tujazoea kuwaona. So the essence of easy events perspective. Otherwise we cannot be able to speak to each other. Ama vipi? Viva comrades, viva. So at this particular point nataka kumuinvite comrade Wanjira ambaye pia Roma. Dance asi dance. Dance asi dance. We DJ uko nango ala amesema tarap. So acha nimpatie mic. Karibu sana. Asante sana Java. Na habari zenyu? Mko salama? Osias, unaona sisi ni mabeshte. Tunaona we are friends. Tunafurahi sana kuwa na wewe. Tunafurahi sana pia kuwa na partners hapa. Na kama ungekuwa muuaji, atunge dance na wewe hivyo. Si ndio? Ukweli ama si ukweli? Good relation na polisi wetu. Na in fact, if possible, I would like you kukupea assignment kidogo if possible, ukuwe na mkutano. Because we are friends. We are not enemies. We are not on this other side fighting each other. We are all trying to make Mathare safe and Mathare work for each and every of us. Sindio? So ukiweza panga mkutano na Mathare Social Justice, Kiamaiko Social Justice, kuna Justice Center ya Mlango Kubwa inakuja Mau Mau Road, Haki Center, safe and safeguarding human rights kwa mtaa yetu. Poleni, I do not want to talk much. I want to invite wako hapa
And thank you so much for our partners. PBI, really good to see you, Upper Ground. OHCHR, Beverly, thank you for dancing with our girls. IJM. Tunafurahi sana kuwaona Upper Ground. I'd like to start with Judy, duty bearer. Madam Judy, if you're a input on this International Day of Enforced Disappearance. Wapi makofi ya Madam Judy? Karibu sana. Am I allowed to say comrades? Comrades viva! Comrades viva! And I'm saying that, but let me introduce myself first. My name is Assistant Inspector General of Police, and I'm the Deputy Director Operations, Kenya Police Service. Why I've said Comrade Viva, but I'm not blaming anybody. I received this invitation at night, so I don't have a list of all the disappeared police officers. But I don't know word before it. I came a bit early and I've heard the stories or the real. It is not easy when you don't know where your loved one is. And also, I think in future there should also be that part of enforced disappearance. My husband was killed, so I think we need to have it maybe as one in future. But before I say what I've been sent to say by the national area, I'll start by Inspector Abubakar. Are you there? Just come and say a word or two. Good afternoon. Habari zenu? Mko salama? Mimi ni celeb. Asante sana. So katika wale wananijua, wangapi nimewasaidia in a positive way? Wanyoshe mkono. Wangapi nimewasaidia in a positive way? So wangapi nimewakosea in a negative way? Wewe? Sawa sawa. Iko na mchana na iko na usiku. So hatuwezi kuwa wazuri sote. Hata kati yenu kuna wazuri na wabaya, kweli? Lakini I want to put something across in this society that kweli. So let's imagine a situation police hakuna. Itakuwa namna gani? Si itakuwa mbaya. Kuanzia asubuhi niamke, as much as tunakaa tukisema police brutality, let's also look at the other side ya police ambao tunasaidia. I believe since I became a police officer, I've helped more people than wale nimekosea. So mgala muue na haki yake mpe. Kweli? So as we move checks and balances, muweze kutueleza mahali tunateleza, turekebishe. Na mahali tunafanya vizuri pia mtuambie. Msituambie ile makosa. Tuambie crime imeshuka, good job police. People are safe, good job police. So also the good ones mtuambie. That's all I'm saying. Thank you, madam. Now. Thank you, madam. Good afternoon. Good. And all the time, you know, I'm not eloquent like my young brother. Kuuliza, nani nimewahi kusaidia? Nani nimewahi kukosea? Hakuna. I know most of you have interacted in one way or the other. Some of you who have children with unbecoming behavior, you might have stepped on your toes. Like Bakar put it, it is normal. It was a challenge that we need to engage more, calling social justice centers,
I know I'm a champion of second chance. And take it from me, we will now start interacting more often. Let me say this. You know, I am a good reader of the book of law and the law book. Kwa Kiswahili ama kwa kitu Kenya. Kwa moja. So let me borrow something from Romans chapter 13. The Bible says, authority comes from God. Then, why do we follow the rule of law? We follow the rule of not because of the consequence, but as a matter of conscience. Why? Because there is a very big difference between a human being and being human. Sometimes I ask a question, and this is a pertinent question that each and every one of us must be asking. Najiuliza tu kwa Kiswahili, ni kwa nini mwanajeshi anabenda huko kwa mipaka mwanajeshi, naye polisi atabeba bunduki? Sasa itakuwa ni ya nini? Ni swali tu mimi nauliza, sina maneno mingi, lakini nauliza, for those people who do not have hangovers on Saturday and they usually go to church on Sunday, let me remind you of something that you've never seen. In Romans chapter 13 verse 4, and you go and read. Carry the sword. Carry the sword. So hapo kwa sword weka sasa na Bible ya kileo. Naweka nini? So you can go and read from the Bible. Hii bunduki itatumika wakati gani? So the Bible has explained, and the hii kitabu ya sheria imeeleza to not take an action for somebody who has been found stabbing someone 7 times, 8 times. Ameenda amekula kitu inaitwa pre-bargaining, mtu mwingine na anataka kudunga mpaka polisi. Tuko moja. You know, I'm saying I'm a champion of second chance. But the teacher will tell me there's room for improvement. You can do better. So the next time napata 80%. That is why sasi, kwa sababu mtu ambaye anaishi najua kesho anaweza badilika. Are we together? But it is good you also go and ask yourself, what are justified? Pia polisi wamewahi kupotea, raia wamewahi kupotea. Tuko pamoja? So tafadhali na wasihi pia tusome vitabu na tu engage more, tukue OCS anaweza ongea mpaka kesho, lakini naona mnampenda. Hiyo ni kuonyesha kuna community policing ambaye ni nzuri, na muendelee kushikana na polisi. Polisi wametoka wapi? Basi situpendane. Ati hakuna nini? Hakuna kudhulumu, sio? So inabadilikanga wapi? Saa hii recruitment ikifanywa, wangapi wanaweza leta watoto wao? So ni kumaanisha kukua polisi si vibaya, watu kati ya sisi ndio wanaweza kuwa sio wazuri, sio? Wacha niseme machache. Functions ama kazi zetu kama polisi ni zipi? Mnazijua? Ya kwanza ni kusaidia jamii. Nimecheka kwa sababu siku moja niliuliza, mimi kama polisi nikikuchekesha kama raia, utacheka, will you laugh back? Ati nikuja nikupatie tu smile hivi. Na nina uniform? Ati hiyo ni hongo tayari?
Kwa sababu nikikuanza kukusmailia utaanza kusema ai huyu anataka nini? Polisi naye wewe ukimsmailia ataanza kuuliza ni unaye raia ni nini? So inatakiwa tuwe na uhusiano mzuri, sio? Kitu ya kwanza si ni kumpatia information kama kuna kitu. Kuna ugumu. Kama kuna ugumu, mwingine anasema hakuna ugumu. Kile naweza sema ni ya kuwa siku hizi kuna ofisi, sio wote basi unaweza sema ni wabaya. Funga milango. OCS wa huku na hata wa Mathare, nimesikia hii ni timu ya Mathare. Polisi tumebadilika kiasi. Function nyingine ya pili ni maintenance of law and order. Na ku-maintain law and order ni kuhakikisha kazi inaendelea. Raia anaamka anaenda kazi vizuri, anarudi nyumbani. Polisi na mtu yoyote anafanya kazi yake. Ukitaka kujua polisi ni muhimu, enda because polisi ndio anatakiwa kudeal na watu. Usikie milishi yako hapa, gorilla yako hapa, wengine yako hapa. So polisi ni kitu muhimu sana kwa kazi, kwa nchi yoyote duniani. Na mali, hiyo ni kazi ya polisi. So ndio unasikia saa zingine OCS amesema mtu akikuja tuseme anaenda kufanya jambo ambayo itaua watu wengine, saved. Pia we collect intelligence. Intelligence inaitwa nini na Kiswahili? Intelligence ni ujasusi. Pia sheria tunaifuata kushika mtu. Sio kila mtu anaweza takiwa kushikwa. Tunashika wale ambao wamefanya makosa kwa kutumia sheria. Wakati na wakubwa wetu na Inspector Generali wa polisi. So nikifika hapo, mtu mabusu yule ameshikwa ako na rights. Wamesema asipigwe. Mwingine? Yes? Exactly. Ni muhimu sana ajue anashikiwa nini. Ndio pia polisi akikushika kuna kitu wazungu wa Amerika wanasemanga Miranda warnings. You are under arrest. Sio toka twende. Na kisha kuambia you are under arrest. Kuna ingine pia lazima polisi akwambie. Si ati sema haraka pa you have the right. Uko na right ya kufanya nini? Ya kunyamaza. Uko na right ya kunyamaza. Na kama pia uko na right ya kunyamaza pia you have been arrested. Mtu anajulikana amearestiwa saa gani? Ni saa ile amewekwa cell. Sorry, mtu anakuwa arrested wakati amemwambia you are under arrest. Hiyo inamaanisha saa hii nikikuja nikushike ni sio saa zile umewekwa kwa cell. So kitu chochote kikikufanyikia kutoka hiyo period mpaka ufike kwa cell, wewe ulikuwa kwa mikono ya nani? Ya polisi. Ya mtu kujulishwa mahali wewe uko. Ama kuwasiliana na wakili. Uko na hiyo right. So ni muhimu mjue hizo rights, ndio ukishikwa unasema umenishikia nini kama hajakwambia. Na kama hajakwambia you under arrest, pia unamwambia umenishika ama ni nini, unanipeleka wapi. Sawa sawa? Za yule mtu ameshikwa, tumesema to communicate with an advocate na asilazimishwe ku make confession. Confession Kiswahili ni kitatusaidia. Kukiri ati amefanya hiyo makosa. Kwa sheria zetu yule ambaye anaweza chukua confession ni magistrate ama officer chief inspector and above. Fanya hayo makosa. Anatakiwa within 24 hours pia
akuwa amepelekwa kotini. So ukiona umewekwa jela siku 2 siku 3, mnajua mko na watu mnaweza pigia wakuje kuwasaidia. Pia akona right ya kureleasiwa na bail. Nimejiongezea kazi. Mimi ndio nimesema extrajudicial killing. Lakini hapa tumekuja juu ya enforced disappearance. So mimi kitu nataka kuambia ya kuwa kuna mechanisms za kureport kama kuna. So muandike Internal Affairs Unit. Kabla sijaenda nitapeana namba yao, wako na toll free line. Na pia kuna ile namba ya polisi ya zamani 11 pia. Hiyo namba iko. Ukikosa mtu wako piga hizo namba. Ukiona polisi anatufanya jambo ambalo si la kawaida, peana hiyo namba. 0800 mnaijua 722203. Mshapeana tayari. Haijai haki. Na kupata haki usiyesalishikwa na kafungwa. So msinyamaze. Yule dada alikuwa hapa pia asinyamaze. Atembee huko kote ambacho kwa ngambo child trafficking. So kuna pia ofisi ambayo ina deal na hiyo. Iko under DCI na inatumika paka Interpol. Haiko kiama iko hata wako. Haya basi si utaniona kabla sijaenda. Haya sawa, nashukuru sana, mbarikiwe. Ya kila mtu ama ni yako binafsi? Haya. Okay, swali yangu ni askari amekuja kwa mtaa, amekuja kushika mtu na huyo mtu kwenda station. Is it a must awekwe pingu? Amefanya makosa gani? Tuseme tu hata kama ni kwa club, walevi walikuwa wanakunywa, ama watu walikuwa na kuna ile kama ni mwizi na kona silaha, huyu anaweza wekwa. But sasa ni hizi crime ndogo ndogo. Okay, hiyo crime ndogo ya bangi na pombe mwisho inaendanga inakuwa kubwa. Alafu mtu kama mimi huyu akianza mbio mimi nitamtoa wapi? Mimi mwenyewe nitafutwa kazi. You are with a priest. Si mbaya. Asante sana. Sasa mimi naacha nikuje hapo mbele niulize. Hii swali hadi OCS ameone nimekuuliza na wewe ni mami unatetea vijana sana. Sasa hapa kia Michael na OCS anajua hata Abubakar, you know. Very young pia. It's true, hadi wewe unaelewa. Sasa Mogo na wewe ni mkubwa na unaongea na Inspector General, kuna watu wa human rights hapa. Sasa hii issue bangi kipengele 1, 2 wapi? Na all of it ni crisis ya social problem. Na inasumbua sana kwa sababu hata mimi watu wa social, kama uko na rasta utashikwa sana. Pale hapa raunda watu wanapita pale wa theater wanashikwa sana na wanaambiwa uko na bangi. Na pia wakienda kwa station ukikataa, kuna zingine hapa unaweko wanavutaka bangi for sure. Sema wewe najua unavutaga, jua wanakuangalia, jua wanafanya upelelezi, wanajua na ni wengi sana wanavuta. Na hata ofisa wengine nikiwapeleka na ananiambia huyu anavutaga, asikudanganya. Na mimi ni kweli, hebu muangalie hivi na ni kweli. Sasa mimi nauliza hivi, na siku moja tulikuwa huko Kayole, former DCI na nao direct, na hii ni swali yangu, na hii si swali maybe ita-addressiwa leo. Hizi petty crime za bangi hizi ndogo ndogo, si petty, yani wale wanashikwa hii problem ya drugs na imejaa hapa Mbugo, wanajua hapa Mathare imejaa kabisa na inajaza hadi sele yake. How do you solve this? Na watu wakuta kwa base na afisa wake pia wanaenda hapo wanachukua pesa kidogo hapo kama 20 bob 30, wanapita hizo base za Huruma kama iko kuota
Sijui wanapelekaga wapi. Najua wapeleki OCS because OCS is able. Mogo nimeongea na yeye, ananiambia alikuwa anafanya UN wapi. Those wanaokota tu, naona shika watu na unavuta. Sema ni shida zinawa. Sasa hao madam, how do you sort that? Na watu wa Amnesty hapo na nini wako? Because mimi hata hiyo evidence, na ukienda hata juzi walishika watu wetu huko wakawapeleka Makadara, si ndio? Vijana wangapi? Wa 7. Magistrate akawaambia 3000 mwende nyumbani. Ngapi? 21 na walishikwa kama wanavuta. Sasa mam, hii upeleke Inspector General pia akuje mkuu naye msort out. Okay, sijasikia swali lakini vile na hiyo bangi imeharibu watoto wetu. Sijui watu wa Amnesty, naona Haki Afrika yuko area, sijui hao wanaonaje hii maneno. Ihalalishwe, inunuliwe na kwa kiasi. Sawa, so for as long as it is... Give me that. Wapi makofi ya Madam Judy? Hey, that was a very intense session. Asante sana Madam Judy. Sasa Madam Judy umetuambia the rights of an arrested person, which is very nice. Si tumesikia rights of an arrested person, Article 49 of the Constitution. Watu wa Mathare, mkishikwa mnashikango aji? Madam Judy unasikia? This is our lived reality. This is the lived reality of the people of Mathare. Now that Gashaki ameuliza swali ukasema the law is the law. We as the people of Mathare, we also want to be within that law that is governing the rest of the world. Kama katiba inasema watu ambao wanashikwa wako na haki arrested person, tunataka ku-experience the rights of an arrested person. Tunataka tumekuwa an exemption of implementation of the law. Just across the road hapo, watu wanashikwa vizuri na magari kubwa kubwa na heshima na utu na ubinadamu. Poor, maybe because of the poverty, we see an equal distribution of the law. And today, as we mark the International Day of Enforced Disappearances, we would like to make a request to the duty bearers here. Pia na vijana wako, ambie leo wananchi wa Mathare walisema, tupatie wao heshima. Tuwashike na utu, tuwapatie respect, so that we can continue. Tuendeleze huo uhusiano, si ndio? Now I would like to call a representative from IPOA. IPOA tumeshikania na I'm happy leo wako ground. Madam Cherono, if you are around. Okay. Is Cherono sana? My apologies. Hey, good afternoon. Good afternoon. My name is Paul. We are from my POA head office. I'm with my colleagues, Stella and Emma. POA, Madam Anne, to represent the authority. First of all, I want to take this opportunity to thank the country director on this day, International Day for Victims of Enforced Disappearance. First, about the mandate of IPOA. As you all know, IPOA, we do investigations on deaths and national police. We also do inspection in police premises, and whereby we check the suspects, the living conditions of the suspects, and from there we make recommendation to national police so that they can be able to implement whenever there's a problem. There are many cases that are being reported at IPOA.
Sometimes last year we had several cases of enforced disappearances. Not received more cases of enforced disappearance. From the board, the chair is want to thank the members of National Police for the cooperations. Most of the recommendations that we have suggested to them, they have implemented, and we, on behalf of the chair, we thank you, so that we can be able to get complaints from the members of the public. I have a few, some forms there, complaints forms. So if you have any case regarding, hand over to me, so that we can be able to register your case. Then from there, you'll be directed on what is supposed to be done. You can lodge your complaints at any time. We usually work from 8 to 5, Monday to Friday. You can lodge your complaint there. Then police will be able to register and get back to you. First of all, I also want to it's a good discussion whereby we are talking about the challenges we are facing. Whenever we get cases from the members of the public, from both a few members of National Police, sometimes they don't cooperate in giving us information. We also don't relevant evidences. You know, these cases, at the end of the day, they go to court. So if there's no sufficient evidence for that, then it becomes very difficult for to the victims. So I urge all members of the public, whenever you are called upon to IPOA, to record a statement, to share vital evidences. We also request members of the public, National Police, to also do their work in our profession. Times last year and this year, we don't have more cases on police misconduct, but we, so far, they are doing their work. They also know what IPOA does. Sometimes whenever we go to the station, they think we are there to, there's no witch hunt. Whenever we come to the station, kindly to get relevant information. Remember, even that's just an allegation. Whenever a member of public alleges that I was assaulted by a police officer, remember that's just an allegation. You'll be omitted from that. But if you didn't assault, then we'll say that you didn't, but you are supposed to do your work in a professional way and ensure that this. And so this time, I want also to take this opportunity to engage members of the public. If you have any question, you can. Kuna swali? Nani wanajua IPOA? Mnajua IPOA? Hamjui IPOA? Haya basi, hii ni wakati wa maswali. Listen maswali. Feel free. It's just an open discussion. If you have any complaints against a member of the National Police, I can share. I'm just there, so you can raise your hand. Maybe I'll come so that I can share the copy. So thank you so much for the opportunity, and we hope that we are going to have a future discussion. Asante sana, wapi makofi ya IPOA? Yeah, thank you IPOA also. Last time we had a discussion about so much time. We kindly urge that we improve on that. For the members of the public, there is a legal aid clinic ambayo inaendelea pale. Kama uko na kesi
clinic over there. Now I would like to invite Emily, Madam Emily from Democracy and Legal Center. If you're Emily, okay. Madam Emily is probably, oh yeah, are you Emily? Karibu sana. Hamjambo. Kwa majina naitwa Emily Murigu. Mimi ni Executive Director na shirika la Democracy and Legal Aid Center. Hapa kwa Democracy and Legal Aid, acha niongee na English. Yeah. Ours is to promote the rule of law. Ours is also to enhance that rule of law through legal aid, raising awareness, and ensuring democracy for all. Na wakati huu tuko pale kwa ile who has a legal issue, feel free, come, engage the lawyers, and get assistance. Assistance will not end at that point. For matters that need to funds. Asanteni na siku njema. Asante sana. Thank you so much, Emily. Now I'd like challenges na all the organizations present here is because witnesses wanaogopa sana kujitokeza kwa kesi sana. Many cases tupeleka mbele, lakini witness wana pull back, wanaogopa, na kotini we need to have the witnesses. So kesi mingi pia zinakuwa they are not able to go forward. So we have a real challenge here. Particular. And Christine, if you're here, I'd like to welcome you to address that. Karibu sana madam. Na mimi pia nawaona. Mimi naitwa Christine Bahati, natoka kwa shirika inaitwa Witness Protection Agency. Na si wangapi wanajua hiyo idara? Wangapi wanajua Witness Protection Agency? Wangapi wanajua? Tuinue mkono. Nimeona ni wachache sana wanajua hii idara, na pengine ndio maana tuko na hizi changamoto zenye tunapitia. Kwanza kabisa nataka nipe pongezi mama anaitwa Mama Victor. Ningependa nishukuru sana kwa kule kujitolea kwenu na kusema hamtanyamaza mpaka haki itendeke, na vile mmejitolea kwamba mtaendelea kushiriki. Kwa hii idara inaitwa Witness Protection Agency. Yake kubwa ni kuchunga mashahidi. Uko na kesi yako, umepeleka kwa polisi, na baada watu wameanza kufuata nyuma wakitaka wanasema wanataka kukumaliza, umeanza kuwa na uoga wewe na jamii yako, basi Witness Protection Agency. Na pengine changamoto, pengine wengine wanapotea ni wapi, nitawapata wapi na nitawafikia aje? Unamwamini, manake vile nimeona inaweza kuwa askari ndio changamoto kwako. Unaweza pata yule ambaye unaweza muamini, pengine ni OCS, unaweza mwambia mimi niko na hivi lakini ni poa. Unaenda pale unasema niko na hii information but I'm afraid to say it kwa sababu niko na uoga na naofia jamii yangu. Watapata kukusaidia, watakuelekeza kwa unafanya nao kazi, IGM, na hizi mashirika zote ambazo tumepata kusikia. Na yule mami na Mama Victor vile nimepata hilo jina, watakuambia ni wapi na ukapata msaada. Kwa hivyo sijui kama kuna mtu ako na swali juu ya witness protection. Nimesema lengo letu, the mandate is to protect na wasiwasi kwa ile kesi uko nayo kwa polisi. Pengine ni mtu wako amepotea
na uko na information, ningetaka niulize, nimesikia mtu alipotea anaitwa Abakra, something of that name. Kunaweza kuwa na mtu alikuwa na information, huyu ndugu amepotea, lakini anaogopa kusema. Na ombi langu ni tutangojea mpaka tuone kwa social media eti amewawa ndio tukuni na wakaenda mahali fulani. Tembea tu, enda kwa hizi maidara zote zenye zinadili na usalama yenye unaamini. Na mimi niliona ni fulani na fulani. Tayari kesi itachukuliwa hapo. Na uwaambie tu, ninasema hivi lakini niko na uoga, kwa hivyo nataka maisha yangu ichungwe. Huyo mtu umemwambia hata kama ni polisi ataibeba na sensitivity. Venye huyu mama ameniambia, nitachunga hii information ameniambia na nitaipeleka protection. Na huyu mama wakati atashuhudia, ashuhudie in such a way that atashuhudia bila maisha yake kutishiwa. Tumepatana paka hali. Ni wangapi wanasema hii lazima tutashare information? Ni wangapi? Naona tutasema, tutasimama, lazima justice tupate. Sijui ni nani ako na swali, pengine mtu akiniuliza swali nitaweza kwa wale hawaelewi hii idara inafanya kazi namna gani. Sasa kama mimi niliona mtu akiuliwa na nikaenda kwa koti, nikasimama nikasema huyu ndiye aliua huo mtu. Sasa protectaje? Juu anashinda wakini threaten, tutakuua tukikuona kwa barabara ama tutapatana na wewe hadi usiku ama kwa nyumba. Huo unasongea, unakuja kwa unaweza kuja kwa ofisi ama ukatuma ujumbe na namba, na from there tutakueleza. Kuna kuanga na protection aina mingi. Kuna kuanga na protection during the court and even after the court. Kwa hivyo usalama wako unakishifuatilia. Emily, thank you so much for that input. Comrades who are standing over there, kindly let's take a seat as we continue with the program. Kindly let's take a seat. Niko njaa hata siwezi karanga, uwe tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu yakitawala. Simama maovu yakitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kusimama maovu yakitawala. Wakenya, mtasimama maovu yakitawala? Mtasimama maovu yakitawala? Tusisimame. Kesi yenye inahusiana na kazi yoyote ya polisi ama enforced disappearances, tafadhali usiende na hii kesi nyumbani kama haijakuwa documented na pigie makofi. Asanteni sana kwa kuja. So I want to welcome the Social Justice Traveling Theatre. Hii ni kikundi ya wasanii kutoka kwa hizi social justice centers zetu ambao wanatumia sanaa kuigiza na kupitisha mambo ya haki. Mko tayari kuona the Social Justice Centers Traveling Theatre? Mko tayari? Hawa wanatakanga energy. Mko tayari? Viva Social Justice Traveling Theatre, viva! Viva Social Justice Traveling Theatre, viva! Aya, tuwapigie makofi wakija.
Sasa mimi nasikia ati chusi mtu anakuja ananiambia ati kuku yake imeuliwa na mende. Utasaidia mtu kama huyo ache? Ati kuku imeuliwa na mende. Kuku inauliwa na mende namna gani? Sasa bado sijakwambia. Juzi nimepata kijana ingine kinyangarika inakochoa. Naambia kijana, kwa unakochoa hapa na pameandika usikochoe hapa. Kijana nikamwambia toa kitu kitoko kwa sababu faini ya 50. Na yeye kijana si ilikuwa na 500. Unajua nilipata jackpot. Kijana amenipatia 500 ananiambia afande kwa sababu faini ya 50. Wewe kuja hapa. Kuja hapa. Mbona unatuconfuse wewe? Ai. Mbona umevaa kama mwanaume? My dress, my choice. Kumbe ni mwanamke. Utafanya afande akose mtu. Vaa kama msichana pana wewe. Ni nini unajiaipisha? Afande ona venye anatembea. Anatembea aje? Huyu ni mwenda wa simu huyu. Sasa afande nilikuwa nakwambia akanipatia 50. Akaniambia ati nimrudishie change, nikamwambia wewe kochoa mara zingine 10 ifike 500, hiyo ingine nikaweka. Afande unakwanga na akili. Ni haitia nakwambia. Sasa bado sijakwambia kuna wewe kucha hapa. Afande. Ndio hii yenye ulikuwa unatafuta. Wewe unaenda wapi? Home. Kwa unaenda home. Unapita hapa je uogopi kutembea usiku? Hapana, nimetoka tu around. Kwa hivyo hata hana boyfriend. Hauna boyfriend? Na afande ako bure hivi. Enda nyumbani. Afande sasa ndio nilikuwa nakwambia siku hizi hao watu wanatembea usiku na hata watu ogopi. Sasa ndio nakwambia. Cheki. Ule gaidi ule cheki. Gaidi nimempenda bana. Anachukua kisu hivi. Unasikia amedunga mtu hata kama angali kwa kando amekufa wewe. Haya, kuna vijana hapa wanajua kupepeta, si ndio? Ukuja hapa. Pinyangarika nyinyi mnatembea usiku kwa nini? Habari yenu afande. Habari yetu unawezana nayo? Ona hata hawavai sweta. Hamvai sweta kwa nini? Ni mmepepetana hapa mnasikia joto kwa mwili, kaa chini. Mimi nakaa wenyu. Mimi nakaa. Kwa nini mnatembea usiku? Afande saa hii ni saa ngapi? Saa hii ni saa 3:30. Kumbe hata uko na simu. Afande inaelekea saa 4 afande. Inaelekea saa 4? Afande. Saa hii ni usiku hiyo. Unatembea saa hizi saa 4. Afande katiba inatupea uhuru wa kutembea saa yoyote. Ni haki ya kwani? Katiba ya nani? Katiba hiyo ndio ulitengeneza. Ndio ulitengeneza katiba. Kijana umesema yani unasema ni saa 4. Ni saa 4 inaelekea afande. Mko wawili, si ndio? Si mko wawili? Hiyo ni saa 8. Hiyo ni saa 8. Mnatembea usiku kwa nini? Afande si ati ya kutembea usiku afande. Hawa ndio wananyonga watu huku hapa. Afande sisi hata ni movie tumetoka kuona bro. Ndio hizi. Unatembea na mop kwa kichwa, si ndio? Afande sisi siwezi afande. Mnafanya nini? Tuko na uhuru kama katiba inatupea hiyo uhuru. Uhuru wa nini? Tuko na freedom of movement afande. Afande ndio hiyo. Ati ako na freedom of movement. Unajua nini? Ukiamuka hapo na kupiga risasi unasikia? Wewe ndio unajua. Afande shika hii. Hii nataka kuua. Na wewe unaipiga afande wewe. Unajua mimi ni nani? Unajua mimi ni nani wewe? Wewe unaipiga afande. Wewe ni nani wewe? Afande yule ameenda. Yule ameenda bwana alikuwa na kulikoni. Na hii ndio iliita jina yake, ndio? Ati anaitwa nani? Anaitwa Junior. Afande ukitani. Pia atatuonyesha kwenye Junior anaitwa. Kwa hivyo wewe utatuonyesha. Anatoka wapi? Mama. Wacha tupeleke ndani. Alafu hii rafiki yake hii tutapeleka hiyo hospitali.
daktari. Afande huyu tunaua hapa. Ukiulizwa unasema hii kinyanga anguka. Tulikuwa tunataka kumsaidia lakini akajirusha. Nikisikia umesema ati ni afande amefanya kitu kama hii, nitakupiga risasi ya masaka. Simama. Vijana wanahangaisha. Harakisha hii nini hizi? Unambebeleza nini? Shika yeye. Furuta kama kunia. Wewe si yao. Wanasumbua watu huku kwa hii mtaa. Ako wapi huyu ndugu yako? Unaona venye ni usiku kai. Mam, si unajua Junior ameenda kuwatch ball na akina Junior nilimkataza. Uko na saa? Junior ni saa ngapi? Junior siri ni kukanya kutembea usiku. Junior umetoka wapi? Mam. Mam kumekuwa kungori. Umefika usiku na bado hukuja kuwa, wacha hasira zipande juu. Junior ulikuwa wapi? Mam mwambie. Junior umetoka wapi? Hizi ni saa ngapi unaingia kwangu? Kwanza leo leo nimekimbizwa na makarao. Kai mwadhani nani nilijua? Ndugu yako amekuwa mwizi. Junior umeiba nini? Junior umeiba nini? Kuja nikushow. Tulie, ni unanionyesha nini? Ona kitu alikuwa anafanyia Peter. Kai. Nini? Nini mbaya? Kai. We, kidogo ngoja. Kai. Woi, cheki venye anamkidogo. Kai. We, Kai. Junior. Kai. Hebu nione mara ya mwisho. Kai. Kai. Junior. Vitai, kwani Vitai amekuwa mwizi? Ameiba nini? Ameiba nini? Ameiba wapi? Walikuwa Kai, polisi hizichapa mtu hivyo. Wacha niwaambie. Mimi sijui mbona alikuwa anapiga vijana hivyo. Lakini hufai kumwita. Wewe toa hizo nguo. Junior Dorothy. Junior toa. Wewe. Wako hebu angalia mlango kama wewe. Junior. Na hiyo video udelete. Hapana mam. Kai. Hiyo video Junior utafuta. Junior delete hiyo kitu, unataka kutuletea shida hapa. Sikiza hapa. Hii video ni clear evidence chenye hapo polisi walikuwa wanafanyia huyo Peter. Umekuwa Hebu delete. Wakijua unajua utafanywa nini? Nimesema udelete hiyo video. Hapana mama. Nimesema hiyo video utadelete. Mami video lazima nionyeshe. Udelete na utoe hizi nguo na uangalie hakuna mtu anakuja. Video lazima nipelekee mama Peter. Wewe Junior wewe. Peter nimesema Junior delete hiyo kitu. Angalia mlango. Junior. Gai wewe. Mam, Junior delete hiyo video. Alikuwa anarukia kwa gari. Nini hiyo? Unakwambia hapana. Na ni hizi movie wana watch siku hizi. Yaani hao watoto hawasikii. Aruke kwa gari kwa nini? Sasa hizi ni hasara gani amenipeleka? Hapana Peter. Pole Aki, pole. Sasa we, pole. Lakini mbona aruke kwa gari? Lakini Peter na askari. Ni nini wawengongeni wa askari? Peter anaweza kuruka kwa gari. Walikuwa na Ian. Na Ian alisema ati Peter alijirusha. Na mbona huyo Ian angefuata huyo Ian acha kuruka kwa gari Mbona Nzuli. Mama Peter. Pole sana mama Peter. Peter ilimfanyikia. Wao polisi wako wanafaa kupiga Peter hivyo. Wao polisi wako na wewe unamaanisha nini walimpinga? Mimi nilikuwa hapo niko uongo bana, uongo. Si Ian mwenyewe alisema ati Peter aliruka. Wewe. Hiyo ni uongo. Kitu yenye ilikuwa ni hadi nilirecord. Niko na clear evidence ya hao polisi wakikanyaga Peter. Si basi utuletee hiyo video. Sasa hizi tembea na hiyo simu. Cho polisi waliniona. Kijana sitaki mambo mingi Hao polisi hata walifanya vizuri kupeleka Peter hospitali. Hebu niambie kama Peter apone. Nijua moja kulikuwa kunaenda. Mama Peter. Wewe, unaona mama Peter anaumia, hebu enda tu. Mama Peter. Mimi nitawasupport na nitakuwa hapo kuproduce hiyo evidence kama mtaamua kufungua. Mimi nataka tu Peter wangu akuwe sawa. Kijana mimi sitaki mambo mingi, unanisikia?
Mimi Peter wangu ako hospitali, acha apone. Amenipeleka hasara kwa sababu ya hizi vitu wanaenda usiku na nilimkataza. Sasa hii ni hasara kuruka kwa gari. Gari na hizi Mama Peter, lazima to hold our police accountable. Kijana, enda. Hii mambo unasema anaendelea kulia. Sawa basi, akopiana. hata sijui kwa wapi. Tangu jana tujamuona. Sasa basi mimi nimeenda hivi kumtafuta, lazima nichapiane na yeye. Sawa, enda. Fanyeni hivi, tumpelekeni ndani, atulie, tujue venye tutafanya. Tujue ni venye tutafanya, tujue venye Peter tutamtoa. Amelala hata amki. Nitajuaje kijana wangu ataamka? Tulia Mama Peter. Hizi ni mambo gani zimenipata, zimekuja kwangu. Ni malo wako ndani. Yano. Ni nini hiyo ujambia ni nini hiyo ujambia watu? Wewe Junior, wewe kwanza story zako sitaki. Unasikia wewe? Hapana. Aweze kuenda kupeleka hiyo kesi mbele. Wewe sikia hapa bro. Unasikia wewe Junior? Hiyo video record wewe and delete. Unasikia? Unasikia? Mimi by the way Yano, mimi siwezi delete hiyo video. Hiyo video ni evidence. Lazima tuonyeshe vitu watu wanafanya. Delete your video bro. Buda, next time itakuwa ni wewe utakuwa unavunjwa hivyo. Delete your video bro. Hapana Buda, mimi siwezi kubali cheki. Hata mimi naomba kama unaweza kubali tuende hivi, ndio tuweze kuenda huko. Hapana, delete your video bana. Your video delete. Cheki. Yano, cheki. Yano, sasa cheki hiyo story. Story kuja hapa kijana, ni wewe? We, ni habari yako afande? Habari yangu ni sana nayo. Nauliza huu swali unaniongelesha mimi ni rika yako mimi? Ni yeye. Ni yeye? Ni yeye. Ni yeye. Afande achilie ukinyangalika. Kwenda nyumbani. Wenda. Usiangalie nyuma. Unajifanya wewe ni mrefu, si ushike mawingu. Kasia. Afande, mbona afande mbona unanishika hivi? I know my right. Unaniambia mbona makosa gani nimefanya ndio unishike? Unajifanya kipujoke, ulishinda askari mbio, hiyo ni makosa ya kwanza. Afande mimi nimefanya makosa gani ndio mnishike? Na twende. Twende makosa gani tembea. Unajifanya aje hapa? Ona manywele hata ujui kuchana. Kwani kichana ilipanda bei? Ni nini? Kwenda huko, ingiza huo ndani. Sana moyoni aliyeumba hizi vitu zote, si wewe Mwenyezi Mungu. Hapa Madamu, tumekuja, nimeambiwa kijana wangu aliletwa hapa. Umeambiwa na nani? Madam, nilishikwa na Junior pale roundabout. Uko na kirere kijana, nimekuuliza hizo maswali zote. Hebu nipeleke polepole, ni nani ala? Mimi. Sawa, twende. Yes. Madam, sasa unasikia? Tulikuwa na Junior pale nini roundabout. Unaona? Alafu akashikwa. Mimi nilikuwa kwa police tofauti na yeye. Unaona? Ninaona umemaliza? Sasa umemaliza? Tunamtafuta huku atumpate na leo kwa hii nini? Sasa huyo ka Junior yako akona jina moja kama ng'ombe? Anaitwa Junior Kemani. Junior Kemani. Madam. Mnasema alishikwa lini? Sio huyo. Kuna Jux Mutiso. Junior, Madam Junior Kemani ka Junior Madam. Junior Kemani. Madi, ni huyo? Ni Kemani Madam, ni Kemani. Sasa hapa Junior. Jux. Hakuna wewe kirere huko. Madam, ni
Nyinyi sababu huyo junior wenyu hajakuwa hapa tangu Friday. Mnasema siku 2? Hajakuwa hapa, sikiza. Unataka usaidizi? Sasa hapa. Wewe kijana. Yes. Unataka hapana lakini nyamaza. Iko hivi. Kwa sababu hayuko hapa, enda pale Kariobangi police station, uende huko John Saga, ukitaka hata kufika Dandora uangalie huko. Lakini pia ukikosa Madam alipelekwa polisi sio wewe, sijasema mochari amekufa, na maanisha labda alienda kutafuta kazi huko. Wewe. Hapana. Nini wewe? Ai. Na mtoke hapa. Sawa sawa? Mtoke. Wewe, ondoka. Junior sikiza. Mama Junior mimi niko na plan, sawa? Niko na plan poa, sawa? Mimi nataka nyinyi muingie kwa hizi police huku sawa? Hii area. Sawa, muangalie kama unaweza pata Junior, sawa? Na mimi nataka niende hivyo, sawa? Pale Kariobangi na hizo nyanja zingine ukienda ni kama unaenda. Unaelewa? Niangalie kama nitampata. Nitakuja kwako tukimkosa. Sawa, twende. Sawa. Sawa. Mimi yenyewe sioni kama kuko na hofu. Umempata? Mimi nadhani nyinyi mmempata. Nyinyi mtampata. Hatujampata. Mmempata? Aki sisi tumetembea. Hatujampata. Tumeenda station zote. Tumeambiwa akubukiwa huko. Sasa tunapata mtoto wangu. Pole. Aki pia sisi tumetoka mochari. Tumepata kiatu na kaka yake. Umempata? Lakini haikuwa yeye. Mama Junior. Labda tu Junior kwa mahali tutampata ama ni aje, si ndio? Tutampata wapi? Sasa ni mwezi imepita. Mnajua uchungu mzazi anasikia. Nasikia sasa hivi. Pole. Mimi ninasikitika Junior wangu. Mama Junior, hauko peke yako. Hiki jiji yetu watu wengi sana wamepoteza. Walipelekwa station. Hiyo ni ukweli. But tunamtafuta kila mahali. 2 months zinaisha. 2 years zinaisha. Huyo msee hatujaimpata. Mimi by the kitu yenyewe nasema hapa ni ukweli. Regina hapa anasema ukweli. Mimi mnaonanga hapa sijaonekana na babangu hii mtaa. Mimi vitu ndo niliambiwa na mimi tangu nikue miaka 4 hadi saa hii hadi wa leo. Mimi nakwanga tu hivyo, mimi sijui venye kulifanyika. Hatuna rada. Lakini kitu ni rapa. Unaona hata mimi lakini nilikuwa nampenda sana. Hadi alikuwa amenipromise venye takuwa na future poa. Lakini tu hiyo siku walai akatoka tu akaniambia ati atarudi. Imagine tulimpata kama lakini yani imekuwa tu painful. Na kama Junior wangu amechinjwa akapelekwa na huko Gongo. Mtoto wa nani? Mbona ikuwe ni mimi? Mbona ikuwe ni kijana wangu? Mbona ikuwe ni mimi? Stop messing up with our minds, messing up with our lives. Tunafaa tuanze kuspeak out. Na wewe Ian, uko na makosa. Uliona vizuri sana Junior amebebwa, lakini ukadecide sasa labda tungekuwa hapa. Tuongee. Tuseme hizi, to speak out as much as wenzetu wana speak out then wanapotea. Tunafaa tuongee na tusaidie date 30. Na tunacommemorate kuangalia wale watu wenye walikuwa wamepotea. Ndio. Ningependa sisi wote twende forum pale kia Michael. Na tuweze kusikiza na pia tupate solution. Kwa sisi tunaumia sisi wote. Stop messing up with our minds, messing up with our lives. Say stop killing people every time. We do have a life. I say stop killing people every time. We do have a life. It's really hurting. People dying and people searching for people missing every day, and that's
and yet you call yourself a hero for killing people. I'm talking to you cops, you people on the post. So tell me how it feels killing people not to live, killing children in the streets, killing sons and daughters of people who really do believe. I'm speaking now, you listen. In short, all cops are sinning, messing up our feelings, messing up our lives, messing up our future, really. That is so unhappy. With our minds, messing up with our lives. I say stop killing people every time we try to have a life. I say stop killing people every time we try to have a life. Tuwapigie makofi vizuri. Hivi ndio vijana wetu wanahangaika. Hivi ndio wamama wetu wanahangaika. Hivi ndio makarao wetu pia wanatufanya. Fortunately, tungepiga story kidogo, si ndio? But these conversations haziishi leo. Hizi dialogues haziishi leo. OCS akiwa hapa alisema 10, 20 people tutembee. Nakumbuka tukiwa Kibra, OCS alicommit that also the system within police stations sometimes are ready to take through the processes. So let us not give up, let us not stop. Hii kazi aishi leo. Viva comrades, viva! Viva comrades, viva! Nataka kuchukua hii chance because time imeenda. I want to allow that in the next speakers wenye kama IPOA, IAU, that tunaweza wauliza swali 2-3 so that we get to address. Tulikuwa tumepanga kukuwa na a panel discussion, but Masai representative wa IPOA, I want to take this chance to invite one of our partners. We have many partners there. We have Amnesty, we have OHCR, we have PBI, we have Protection International, but nataka tumpigie makofi one of our, pigie Irungu makofi akija. Tupige makofi tafadhali. Karibu. Asante Javan. Comrades power! Wananchi power! Police power! Hiyo nasikia kama ni. This power is very important. One of the things, my greatest joy when I come to communities to talk about human rights is to meet police officers who speak like human rights. 1,000 police officers believed in human rights and they protected human rights, isn't it? We could close Amnesty. So we must continue to remind it is at the center of their responsibility to Kenyans. You cannot read more than 2 minutes of a law to do with policing without coming across the word of human rights. So on today, the International Day of the Disappeared, we have an obligation to reach out to them to say that it is not possible under our constitution, even if we do this. It is not possible under our constitution for 450 people to disappear in Shakahola. It is not to float down rivers in this republic if we have a constitution that leads. So the question we have is, why is this not happening? What do we need to do as citizens to keep each other safe? Now, one of if we know our history, if you know the Kenyan history, you will know that enforced disappearances, unfortunately, have been there for over 100 years. Mekatilili Wamenza was enforcibly disappeared. Harry Thuku was taken hundreds of kilometers. He was not taken to a police, disappeared, and in fact, at some point, he was put on an island
because they feared him. The former governor of Makueni County, Governor Emeritus Kivuda Kibwana, was also a J.M. Kariuki, that leader, that shuja of ours, was also forcibly disappeared. And unfortunately, he died a terrible death. The Secretary General of the United Democratic Alliance, Kenya Kwanza, and now a member, he was also forcibly disappeared. I remember writing a statement calling for his release. Was also disappeared. You see where I'm going with this? Umeona? Okay. Boniface Akach, forget, a human rights defender in Kisumu recently, is if all of this is happening and we have a constitution, what is going wrong? Samson Teklem, an Ethiopian in his 30s, he has been a resident in this country for 18 years. Do you know we are coming to the 3rd year when we do not have an explanation for his wife? Tok Tok Road in Kilimani in broad daylight by police officers. Let us turn to the one that is occupying our attention today. The billionaire. Hata umeanza kutaja jina yake. Jaswant Rai. A very wealthy man. A very powerful man. The last one, but even this one. Somebody who is known to the establishment. But yet the same thing can happen to him as happens to the young men and women of protect for all of this country against enforced disappearances, then what are we doing? So today, I offer you our solidarity as Amnesty International. We will continue to speak fearlessly on this issue because we know that it is in our history, it is in the struggle to stop disappearances and arbitrary detentions, even when we do not respect it sometimes here. So we will continue to do this work. Allow me to just invite very quickly a board member of Amnesty International. There they were. If you are a member of Amnesty staff, please raise your hands and just wave. Rajab, Zaina. If you are a member of Amnesty, please raise your hands. I'm Amnesty member number 1. It's okay if you have not paid for this year. If you have paid in the previous years, please. And let me invite Jerry Mwangi to just come and invite you all to become a member and also to offer her solidarity. And Amnesty board members and staff, we are different shapes, we are different colors, and we are different ethnicities. And to be honest, the best ones. Thank you very much, Irungu. Comrades power. Comrades power. Asanteni sana. Kwa majina yangu naitwa Njeri Mwangi. Mimi, I am very excited to be at this event on the International Day of Enforced Disappearances. How many people were there? Remember the name of the book? The book that was launched on the book. Hey, jameni, hiyo kitabu ifike mashinani. Let us hear if you can repeat it. They were us. They were us. They were us. Amnesty International exists to serve everyone, regardless of anyone not being a member. However, we invite each and every person to come on board and be a member and be in the space where OHCR to be prepared. Tumpigie makofi Alberto Akija from Peace Brigade International. Tumpigie makofi. It's important to be together. It is important to have one voice, and it is important to criminalize and enforce disappearances. This is why we are celebrating this day today. This is an opportunity for us to think about it, because it's not that every day we have this chance. This is an opportunity to involve our friend. The police was here. It means that, or we hope at least, that they are sharing our sentiment towards this kind of phenomenon. As Irungu mentioned, is not something that I'm concerned. I was not in Kenya at the time, but
In the 70s, when we were hearing about the Dissappearances in Argentina, we are talking about hundreds of a military regime which was considering enemy anyone who was not on their line, anyone who was perceived as to be opposing their regime. So this is something that is worldwide, is in America, in Latin America, as we mentioned, is in Africa, in many countries, also in Europe. In a moment, we have seen what was mentioned earlier. There's no distinction also of social classes. Anybody can be picked up. So we have to feel that we can all what to do. Is a battle that continues. We have the commitment of probably the institution. We have a constitution which is very much based on human rights. We have IPOA, affair units, which was mentioned by friends from the police. Those are entities which are there to make sure that police behave according to the ethic and according to. And I think that the reason why we are here is because it has been said in a very simple way, and they showed emblematic of what is happening. And even in that, it has been mentioned that talking is important. Being together is important, but talking and understanding each other is equally important. That's also the reason for getting together here today, the reason of this event. This is, if I'm not wrong, the 13th enforced disappearances. It will continue. And we wish to continue our support to one of the way we can make people aware of what is happening. Without this sort of investigation and publication and statistics, we would not know. We don't know about how many people have been picked up this year, last year, the year before. But now we have figures, we have numbers, and probably they are not even what is documented and proved is published there. So we are glad to be part of the Missing Voices Alliance. We are happy to be able to supporting this dialogue between community and police. Is a very simple principle. As I said, if we talk to this will continue. I think that we have to also encourage the institution to obey to what is their mandate, to obey to what is the constitution of the country. Picking up people and making them disappearing is affecting the person in principle, the family behind, but also the society. It creates fears and it creates a situation where you don't feel. So let's be together. Let's encourage the Kenyan authorities also to they signed 7 a convention that protects everybody against enforced disappearances. That should be and could be taken by states. It is an international convention, a UN international convention that has been signed by many countries. Unfortunately, Kenya has not renewed that, and we are not under that convention anymore. I think that aside to continue on that path. We are here, as we have seen. We are open to the dialogue. We hope that this dialogue will continue, and I believe that it will. That's why we are with some belief that things will change and things will improve. As we said, as Irungo also said, police is important. Police need the society, but the society also needs the police. As the police themselves said, imagine tomorrow you wake up, there is no police anymore, and there is a crime all over. What do you do? The officers are also good people,
because they are wananchi like anyone here. And they are, I believe, committed also to their mandate. So let's try this path, let's try to be together and talk together. Asanteni. Tumpigie makofi tena tafadhali. The Office of the High Commission on Human Rights. Tumpigie makofi Beverly akija. Na akija nitaomba mwakilishi wa Haki Afrika. Habari ya mchana. Kwa majina naitwa Beverly Ongaro na nafanya kazi na shirika la haki ya kibinadamu. Na nimefurahia kukuja hapa katika hii kumbukumbu siku hii ya kuwakilisha wale ambao wametoweshwa. Na nitachanganya lugha sababu na ugumu wake, lakini nitajaribu. Shirika letu la haki ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa iliundwa hapa Kenya mwaka wa 2008 na tunafanya kazi na watu kadhaa bali na shirika za haki za kibinadamu kama Amnesty, Haki Afrika. Pia tunafanya kazi na ODPP, ule wa prosecutor, na pia IAU. Na nimefurahia kukuja hapa kwa sababu katika hii kumbukumbu pia tunafanya kumbukumbu sababu hii ni mwaka wake wa 75. Na ningependa kuambia juu ya mambo tunafanya kama shirika. Ya kwanza tunafanya utetezi ili serikali iweze kupitia ambayo Umoja wa Mataifa imepitisha ili kukumbana na dhidi ya haki za kibinadamu za wale ambao wametoweshwa, enforced disappearance. Na hiyo sheria ni muhimu sababu kwa haraka sana ili waathiriwa waweze kujua ni jamii yao wameenda wapi, sababu tunajua wale ambao wametoweka mara nyingi uchaguzi na kidnapping, and that is not adequate. Tukifanya uchaguzi using enforced disappearance kama crime, itawezesha wale victims wa wale kujua ukweli na wanaweza kuendelea na maisha yao. Wale ambao wamekuwa enforced disappeared for more than 2 years. Ukisikia kikamilifu, tukikuwa na sheria kikamilifu, wanaweza kaenda hata koti ili waweze ku-access kama mambo kama bank account. Sasa unapata wale ambao familia yao wameathiriwa na wametoweshwa hawawezi kuendelea na maisha yao. So for example, if somebody has disappeared for more marry, for instance, if they can have access to bank account, if they can have access to documents. And that's why it's important for us to have a solid law. Na bali ya kutetea ili tukue na sheria kikamilifu, pia kuna ile inaitwa Working Committee on Enforced Disappearance wa Umoja wa Mataifa. Actually document what is happening and reach out to government to insist for them to put in place proper laws. Katika Kenya tumepata nafasi shirika letu to extend invitation to the working group, and I've asked the government if they can accept for the working group on enforced disappearance to come to Kenya. So that they can appreciate what is happening and to advocate for it. Kwa sasa you find that the challenges have, for example, it's hard to know the exact number of persons who have been forcefully disappeared or arbitrarily disappeared. Apart from that, also to loved ones of those who've been disappeared that they face, and most importantly, to get justice for the victims of enforced disappearance. And so that is what we do as an organization. We work with various actors, and I've mentioned government. In terms of civil society, I'm glad to say we have Haki Africa here, that we work closely in documenting the plight of the families of those who have been disappeared. We also work closely with the Missing Voices social working group, and I'm glad to see we have a few. So let's continue to work together to ensure that nobody
is enforcefully disappeared. Thank you. Tumpigie makofi tena. Asante sana. The reason I'm doing this ni tuone that it is a concerted effort. No one can work alone. No mountain. Tumpigie makofi mwenzetu kutoka Haki Afrika. Tumpigie makofi Hussein Ali Dakija. Karibu sana. Asante Javan. Asanteni sana, na kwetu kama shirika la Haki Afrika ni furaha kubwa kuwa hapa Kiamaiko leo hii tukiadhimisha ni ya kimataifa kuwakumbuka wenzetu wale ambao wamepotezwa kiholela, wametoweka na hawako na sisi. Hii ni siku ambayo uvuli wa Umoja wa Kimataifa tunaadhimisha ili kusema kwamba donda hili sugu la kupotezwa kwa watu popote, kwamba tunapoadhimisha siku hii tukumbuke wale ambao wote kwa njia moja ama nyingine hawako na sisi tena kwa sababu ya kama shirika la Haki Afrika tuko na wasiwasi mkubwa, na siku hii ya leo inakuja wakati ambapo swala la watu kupotezwa kiholela is making a return in our country. Tangu serikali ya Rais Ruto ya Kenya Kwanza ilipochukua hatamu na mambo ya kupotezwa kwa watu vile vile kiholela yaliweza kupungua maradufu. Na kama watetezi wa haki za binadamu tulikuwa tumefurahia na tumesema kwamba hii ni ishara, huenda ikawa serikali hii imeleta mabadiliko. Tukaona Special Service Unit ikakuwa chama pale, zile idadi za watu ambao walikuwa wakipotezwa zikashuka maradufu. Lakini kwa kipindi cha miezi miwili mitatu hivi, la kusikitisha ni kwamba yale matendo ya watu kupotezwa kiholela yameweza kunataka kuiambia serikali ya Kenya, serikali ya Kenya Kwanza, serikali ya Daktari William Samoei Ruto, tusikubali kurudi katika zile enzi holela. Nyinyi kama serikali hivi sasa munalegeza kamba, munakubali na munaidhinisha kupotezwa kwa watu kiholela. Hili ni jambo ambalo hatetea haki za binadamu. Tunataka kuwahakikishia Wakenya kwamba tutaendelea kusimama imara kupinga maovu kama hayo yakifanyika, kwa sababu hii ni nchi ambayo inaendelezwa na katiba. Leo hii tukiwa tutasema watu waende mbinguni, hiyo itakuwa ni kinyume na katiba yetu ambayo tuliipigania na tukasema lazima itekelezwe kikamilifu. Kwa hivyo kama mashirika ya kutetea haki za binadamu, leo hii tukiadhimisha siku ya haki kujirudisha kwa wananchi na kuambia kwamba lazima tushikane mkono. Ule mfano wa ule mchezo tuliouona hapa leo yanatokea katika jamii zetu kila kukicha. Na pale tunapoona kwamba serikali inalegeza kamba na inaturudisha kule kule tulikotoka, zile siku za kale ambapo sheria ilikuwa heshimiwi na polisi walikuwa wakitenda maovu bila ya wao kuchukuliwa hatua. So siku hii ya leo tukiadhimisha hii siku muhimu kwetu sisi, naomba sisi sote tuweze kujicommit, tuweze kusema hatuta na ifike kwa wakuu wote. Na kwa hayo nasema asanteni sana na tutaendelea kushirikiana. Asante sana tena. Nitachukua fursa hii. Unajua
akitoka na anaongea Kiswahili na bidi niendelee. Fursa hii kumkaribisha haina Kiswahili, tukubali tu. Tumpigie makofi Almasi akija. Tumpigie makofi tafadhali. Karibu sana. Asante sana. Na ruhusa ya kusema kama viva. My name's Almasi Mangi from the Internal Affairs Unit. I'm here on behalf of our director. Circumstances, he was unable to attend this occasion. First and foremost, Internal Affairs Unit is a unit Inspector General of National Police Service. So I will take this opportunity to say sorry to those people who have been offended by the police, because I'm one of them. And I was really saddened by what I saw here, because this is what happens. And as an internal organ of the police, of investigating the police in terms of how they do their work, I was very, very much saddened with what happened. Despite the fact that my colleagues were not sure that this message is going to reach them. Basically, the mandate of IAU against police, and these complaints against police might be coming from the members of public like you, or that is the main function of IAU, despite the fact that we have many other functions that we do, but that one, I think that one is the function that is relevant to you. And we have different ways of complaining to Internal Affairs Unit. We have the anonymous reporting his identity. And by using this one, you can use the toll-free number. That is 00800-721-230. You can also use some short codes here. Let me refer to my book. You can use guide you on what you are going to do. Another way that you can use is through SMS, whereby you can send your SMS to 83683. We can also use the web form, that is www.iaugo.ke. Another way that you can use to complain to the Internal Affairs Unit is by visiting our offices. We are located in Upper Hill, KCB Towers in Nairobi, and you can come there physically. You can also, that you can complain to IAU, you can write an email. You can write an email through the email number aiu@nationalpoliceservice.unitkenya@gmail.com. We have also our offices in regions like, it's located at the provincial, no, the regional police commanders past Uhuru Nakazi. If you pass Uhuru Nakazi,
and you reach the police regional commander's place, you will find our office there. Another office is located in Kisumu. We have also offices in Nyeri, so you can also report at our Nyeri office. And last, we have our offices. Having said that, but we have experienced several challenges with regards to the way people complain and how they cooperate with IAU. First and foremost, a person might come and report a complaint at IAU, but instead of following up with the complaint, along the way you find them, they are not. So that one is a big challenge to us. Sometimes a person is reporting anonymously, but as that person reports anonymously, he is not giving the details of affairs unit to investigate the matter to its logical conclusion. So if you report something anonymously, make sure that you provide us with. And another thing, if you report a complaint to IAU, just follow your complaint to its logical conclusion. Don't give up along the way, because that is the only way that we are going to hold these police officers, including me, accountable. Lastly, instead of somebody reporting that this and this has happened, they decide to keep it. So if they keep quiet, it's as good as there is nothing that has happened. We only investigate complaints whereby somebody has reported. If it has not been reported, it's as good as there is nothing that has happened. They are there. And if you don't have questions, maybe you can allow me so that I can have my seat. Viva comrades, viva. Kuna swali? Hamna swali. Asante sana. Thank you very much. Meanwhile, nataka kukaribisha Mr. Desare from the Victims Protection Board. Pia tueleze ile kazi wanafanya kuhusiana na hii mazungumzo ya leo. Vijana oye, kina mama oye, wazee oye. Ukweli ni kwamba haya maovu yakitokelezea, nani wanaumia sana? Njamoya nafanya na tume ya jinsia na usawa, National Gender and Equality Commission. Hiyo Gender Commission inaketi kwa ile bodi ya kuprotect ama ya kutoa ulinzi ya kuprotect waathirika wa maovu. Hiyo bodi kazi yake ni kwamba kuhakikisha kwamba kuna kutoa kwa information wanahitaji ili kuweza kupata services zao. Na services ni zipi? Kwenda kotini, kupata matibabu, kupata fidia zinatekelezwa. Lakini ile sheria bado haijatekelezwa kwa ukamili. Kwa hivyo jukumu letu na hii siku ya leo ni kuwa mbele yenu, ninasimama kwamba kuwapatia, tunakutana kila wiki mara 2 kwa wiki kuhakikisha kwamba ile regulation ya kutekeleza hiyo sheria inapitishwa ili victims protection ama relative of victim ama survivor naweza kukupatia zile services ambazo unahitaji. Tumeelewana? Ile bodi iko na watu kadhaa. Mtu wa kwanza yule anaketi kwa ile board ni Solicitor General. Huyo ndio chairman wa hiyo board. Mtu wa pili anaketi kwa ile board ni Inspector General. Mtu wa tatu anaketi kwa hiyo board ni Sons. Ule mtu anaketi tena pale ni yule mtu anasimamia masuala ya watoto. Na mtu mwingine anakaa pale ni National Gender and Equality Commission ambao wako na jukumu ya kuhakikisha wale waathirika. Tumeelewana? Kwa hivyo mimi niko hapa kuwatia hofu na kuwapea hakikisho ya kwamba serikali inafanya vilivyo kuhakikisha ile sheria
ya victims protection inaweza kutekelezwa. Na inatekelezwa vipi? Kuna victim protection fund. Kuna fund ya kutetea na kuprotect waathirika wa maovu ya kisheria na force. Tumekubaliana? Asanteni sana. Tuko hapa kuwapea mawaidha ya kisheria, tuko pale. Kwa hivyo maswali yote ambayo mtauliza tutajibu. Asanteni sana. Thank you. Akiketi nitamuomba mwakilishi wa Protection International Mercy aje pia atuongeleshe, alafu nitamuita makofi Mercy akija. Tupigie makofi vizuri. Karibu. Viva comrades, viva. More power to women, more power. More power to women, more power. Aya, kwa majina naitwa Mercy Chepngeno, nawakilisha shirika inaitwa Protection International Africa ambayo inatetea haki ya kutetea haki za binadamu. Mengi yamesemwa na wale waliokuja mbele yangu, so and our call today is to criminalize and force disappearance in Kenya. Asante. Tumpigie makofi tafadhali. Asante sana Mercy. Viva comrades, viva! Mbona hamna energy? Yeah? KPLC power imeisha, bado iko chini. Kwa majina naitwa Joseph Karioki ama mnaweza niita Kariz katika hii sekta. Natoka shirika la International. Pale tunatetea haki za watu, especially wale wamedhulumiwa na polisi. Kwa hivyo kama kuna cases za police brutality, either uko na case aina ya tunadeal na hiyo cases kabisa. Najua tumewapatia kijikaratasi hapa hivi kiko na numbers. Nani hajapata this paper, blue paper? You can go ukiwa na case. Kuna namba za DCI unaweza ukapiga, kuna namba za IPOA, kuna namba za ODPP, Internal Affairs Unit, na pia tuko na namba yetu ya IJM hapo, ile unaweza tuma kesi zako hapo. Kwa hivyo IJM ni moja ya shirika ambayo ina form part of the Missing Voices Coalition, na Missing Voices Coalition vile tuliambiwa mapema ilianzia shirika karibu 15 kama Amnesty hapa hivi, umeona Mr. Rungu ako hapa, Haki Africa, Muhuri, Protection International, Kenya Human Rights Commission, ICTJ, Kenya Human Rights Commission, ni shirika gani nimelisahau? Hendrik Ball Foundation, Protection, and then Peace Brigade think mmesikia Peace Brigade International, Social Justice Center. Coalition ya all organizations ambazo zina form zimekuja pamoja, zina deal na issues of abuse of power. Na unaona pale mkiangalia hiyo tunasema society free of extrajudicial execution and enforced disappearance. Kwa hivyo Missing Voices za police killing and enforced disappearances that tuko nazo, na mwaka huu tumerecord 2 cases of enforced disappearances, na tukikombea hii mwaka na last year kuanzia January mpaka August tulikuwa tumerecord already 15 cases, but hii mwaka tunashukuru tunaona hizo namba zimeshuka, na tuna hope kwamba with such dialogues we can come discuss up issues of police accountability. Na pia tunashukuru kwamba polisi leo alikuja hapa kwa sababu polisi pia ni watu muhimu sana katika society, kwa sababu bila polisi pia na kwa hivyo tunataka pia tuwe na that relationship, a positive relationship between us and police, so that tusiangaliane kama polisi ni maadui, lakini wale fuatilia sheria wanapelekwa kotini, wanafungwa ili wasikuje wahangaishe watu wengine. Na pia tunaomba nyinyi kama wananchi tuzidi, na mmeambiwa pale kuna legal aid, muende pale ndani, kama uko na kesi peleka pale ndani, usiwe na wasiwasi.
kwa sababu pia umeambiwa kuna witness protection hapa. Kama kuna hatari yoyote una feel ida kwa, tukasema waweze kutake care of you, kuprotect mpaka kesi zako ziishi. Tumekuwa na watu wengi ambao tumekuwa na cases zao. Kama James, hizi tuko na case karibu 70 kotini za polisi, na some of them wako katika witness protection, na pia kuna cases zile tumeshinda kotini na hao watu pia walikuwa wameweka witness kwa case. Hakuna vile hii case inaweza enda mbele. Kwa hivyo nitasimama hapo, Bwana Javan. Asante sana kwa hii wakati na asante kwa kuja katika kongamano hili. Pigie makofi. Asante sana IJM. IJM ni moja wapo ya partners katika Missing Voices Coalition. I know kuna 2 organizations that as is Emily around? Hello, Emily. Kama yuko, then tutaingia kwa next session. Na nataka kuwakumbusha kwamba tuko na legal aid clinic inaendelea. Kama umefika saa hizi na uko na kesi ambayo inahusiana na hii mazungumzo ya leo, ama inahusiana na kazi ya polisi, na unaweza taka kwamba ikuwe addressed, ama ikuwe noted, ama ikuwe documented, kuna legal aid inaendelea hapa. Same pia tuko na psychosocial support. Mwisho wa kikao ya leo, nitaomba that tusimame sisi wote. Viva comrades, viva! Naomba tusimame na nita invite comrades Almasi. Emily, karibu sana. Wakati tumesimama, unajua saa zingine ni vizuri kumalizia na kazi nasi. Tunamuomba azungumze nasi and then tuimbe wimbo wa mapambano, alafu tuende kwa mlo, na baada ya mlo sisi wote kusocial na kumingle na the Kiamaiko Social Justice Center. Na pia usisahau that pale nyuma kuna a board where you can commit your end enforced disappearances. So tumkaribishe mwenzetu Emily atufungie. Karibu Emily. Hatujambo, wakili wako kwa wengi pale ndani. We are ready to help you and we are ready to litigate the process together. Nashukuru vikundi vyote ambavyo vime Kiswahili is so difficult. Thank you International Justice Group, every person who's come out here to support each other. Please let us not be intimidated. Let us feel free to express ourselves. Let us join hands. Let's put God first. So asanteni sana and have a good day. Tumpigie makofi. Karibu mwenzangu Julie. Thank you, Javan. Tumepata a vote of thanks from Emily. Very nice. I'd like to call comrades waje tuimbe wimbo wa mapambano as we conclude, and as I thank our partners, Missing Voices Coalition, everybody involved. Tunafurahi sana kuwaona ground. When I see you, Alberto, here in Mathare, it makes me so happy. Irongo, as our marking of the International Day of Enforced Disappearance. Comrades wako happy? Daki, njoni, siogope. Hiyo song ya Kenya ilikuwa poa sana. Mtu ako na sauti, not uko na sauti. Fever. Fever. Down, down with enforced disappearance, down. Down, down with extrajudicial killings, down. Down. Down with police brutality, down. Down. Naomba tuimbe wimbo wa mapambano. Kupigwa na kupokonywa maisha, hakutatuzuia sisi wanadu.
na haki ya jasho letu, na haki ya jasho. Tumekataa kupiga magoti mbele ya hawa wauaji. Bila shaka sisi pia ni watu, hali ya utumwa tumeikataa. Tutanyakua mashamba yetu, tupiganie uhuru wetu, tuikomboe elimu yetu, utamaduni na viwanda, vyetu. Sisi hatutaki kudhulumiwa, hatuna mauaji, ili kupe tuliangushe, haki na uhuru zichane. Katiba yetu wa Kenya, wa Kenya, katiba yetu wa Kenya tutekeleze, na wamama wetu wa Kenya, wa Kenya, wamama wetu na vijana wetu wa Kenya, wa Kenya, vijana wetu wa Kenya, comrades wetu wa Kenya, wa Kenya, na comrades wetu tuwakumbuke. Ole yo, walalo iya yawe, iya ya iya ya ya. Ya 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 ya. Timbe ya ya wewe. Ya 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 ya. Imba ya ya. Ya 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 ya. Nazo dhuluma webaki nyuma sitwaendana. Nazo dhuluma we nyuma sitwaendana. Na mauaji we na kupotezwa webaki nyuma, potezwa we walalo ya 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 ya. Imba ya 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 ya. Imba ya ya we ya 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 ya. Na kwa pamoja 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 twashinda. Na kwa umoja pamoja 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 twashinda. Pamoja twashinda. Timbe ya 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 ya. Imba ya ya we ya 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 ya. Imba ya ya we ya 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 ya. Wongo mbaya webaki nyuma sitwaenda na haki. Uongozi mbaya webaki nyuma sitwaenda na haki. Nazo nyuma sitwaenda na haki. Ewe dhuluma webaki nyuma sitwaenda na haki. Twimbe ya 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 ya. Lalo ya ya. Imba na nguvu we tutasonga kwa mapinduzi,
tukomboe hii Kenya na wananchi wote. Social justice, tutasonga kwa siasa nzuri. Tukomboe hii Kenya na wananchi wote. Social justice tupe uwezo. Tukomboe hii Kenya na wananchi wote. Na kiama iko tumefika kwa siasa nzuri. Tutaenda kwa siasa nzuri. Kwa siasa nzuri. Hata Kisumu tutafika kwa siasa. Kwa siasa nzuri. Sing, tutasonga kwa siasa nzuri. Tukomboe hii Kenya na wananchi wote. Justice tupe uwezo. Tukomboe hii Kenya na wananchi wote. Ole yo! Yo! Ole yo! Yo! Aya, viva comrades, viva! Una milk card, angalia mtu amevaa this. Tafuta Max from Roraka Social Justice Center. Watu wa high table tutawashughulikia. Mkae tu high table. Sawa. Iko sawa.